Hare Krishna. Как я помню, я был здесь много лет назад. Сколько лет назад? Я забыл. Очень трудно сказать. 10 лет назад? Это возможно? Может быть, я забыл. Окей. 10 лет назад. И как искон Йолова продолжается? Окей. Одна. Упс, планета. Что происходит? Упс. Окей. Хорошо. 3, что это? Она 7. Какой стих? 7, 15, 68. 68. Хорошо. Окей. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Suvarnamitatam. Srimad Bhagavatam, Pesne Sid Maya Glava Petnatsataya Stik 68 Это правильно. Глава называется «Наставление для...» Я не знаю. Цивилизованных. А? Цивилизованных. О, цивилизованные людей. I guess. Okay. Хорошо. Ята Hi Yuyam Nripa Deva Dustyajad Apad Ganad Uttaratatmana Prabho Yat Pada Pankeruha Sevaya Bhavan Aharashin Nirjita Dig Gaja Kraton. Let's see. Yatahiyuyam nipade. No. Yatahiyuyam nipadeva dustyajad. Apadganad uttaratatmana prabho. Yat pada panke ruha sevaya bhavan.
Aharashin nirjita diggajakraton. Yatahi yuyam nripadeva dustyajad. Apadganad uttaratatmana prabho. Yat pada panke ruha sevaya bhavan. Aharashin nirjita diggajakraton. Yatahi yuyam nripadeva dustyajad. Apadganad uttaratatmana prabho. Yat pada panke ruha sevaya bhavan. Aharashin nirjita diggajakraton. Пожалуйста. Еще один, пожалуйста. Yadhakiyuyam nripadeva dustyajat. Yadhakiyuyam nripadeva dustyajat. Apadganatu taratatmanah prabho. Apadganatu taratatmanah prabho. Yadpada pankiruha sevaya bhavan. Yadpada pankiruha sevaya bhavan. Aharashin nirjita digajah kratun. Aharashin nirjita digajah kratun. Mataji. Yadhakiyuyam nripadeva dustyajat. Yadhakiyuyam nripadeva dustyajat. Apadganatu taratatmanah prabho. Apadganatu taratatmanah prabho. Yadpada pankiruha sevaya bhavan. Yadpada pankiruha sevaya bhavan. Aharashin nirjita digajah kratun. Aharashin nirjita digajah kratun. Еще одна Матаджи, пожалуйста. Yadhakiyuyam nripadeva dustyajat. Yadhakiyuyam nripadeva dustyajat. Apadganatu taratatmanah prabho. Apadganatu taratatmanah prabho. Yadpada pankiruha sevaya bhavan. Yadpada pankiruha sevaya bhavan. Aharashin nirjita digajah kratun. Aharashin nirjita digajah kratun. Пословный перевод. Ятха, Ята, как как и и поистине ясны. юям, Юям, вы пандавы, вы пандавы, Нрипадева, Нрипадева, о повелитель царей, обыкновенных людей и полубогов, Дустяджат, Дастяджат, от неодолимых, Атьядалим, апат, Апат, опасностей, опасностей, ганат, Ганат, от всех, всех, уттатрата, Утарата, ускользнули,
сказнули, Атмана, себя, себе, Прабхо, Прабхо, Господу, Господу, Ятпада Панкируха, Ядпада Панкеруха, лотосным стопам которого Линстон Катурова, Севая, Севая, служением, служение, Баван, Баван, досточтимый, досточтимый, Агарашят, Ахарашит, совершил, совершил, Нирджита, Нерджита, побеждены, побеждены, Дигаджа, Диккаджа, тот, чьи враги могущественны, как слоны. Крату, Ратан, обряды. Раде, Перевод. О царь Юдхиштхира, все вы пандавы, благодаря своему служению Верховному Господу, с честью выдержали тяжелейшие испытания, которым вас подвергали многочисленные цари и полубоги. Служа лотосным стопам Кришны, вы победили врагов, могучих, как слоны, и тебе удалось собрать все необходимое для жертвоприношения. Так пусть же, по милости Господа, ты всегда будешь свободен от пут материального бытия. Commentary Srila Prabhupada. Считая себя обыкновенным грехастхой, Махараджа Юдхиштхира спросил Нараду Муни, как обрести спасение человеку, который из-за своей глупости запутался в сетях семейной жизни. Грихамудхати. Нарада Муни ободрил Махараджу Юдхиштхиру, сказал: тебе нечего бояться, потому что ты со всей своей семьей стал чистым преданным Кришне. По милости Кришны пандавы выиграли битву на Курукшетре и вышли целыми и невредимыми из многих опасных положений, в которые их ставили не только цари, но иногда и полубоги. Это наглядный пример того, как по милости Кришны можно спастись от всех опасностей. Каждый должен следовать примеру пандавов, показавших миру, как нужно полагаться на спасительную милость Кришны. Движение сознания Кришны призвано объяснять людям, каким образом человек, живя в материальном мире, может избавиться от всех беспокойств, а в конце жизни вернуться домой к Богу. Обитатели материального мира на каждом шагу подстерегают опасности. Падам, я твипадам на тешам. Тот, кто без колебаний принимает покровительство Кришны и всегда остается под его защитой, легко пересечет океан неведения. Самайки е пада паллава плавам махат падам пуннаяя мурара. Для преданного этот бескрайний океан невежества становится подобным лужице в следе от коровьего копыта. Чистый преданный, не унижая себя отчаянными попытками занять более высокое положение в этом мире, всегда остается слугой Кришны и тем самым навеки ограждает себя от любых опасностей. Yatahi yam nipadeva dustya jad, apadganad uttaratatmana prabho, yat padapanke ruha sevaya bhavan, aharashin nirjita diggajakratun. Еще раз. О царь Юдхиштхира, все вы пандавы, благодаря своему служению Верховному Господу, с честью выдержали тяжелейшие испытания, которым вас подвергали многочисленные цари и полубоги. Служа лотосным стопам Кришны, вы победили врагов, могучих как слоны, и тебе удалось собрать все необходимое для жертвоприношения. Так пусть же, по милости Господа, ты всегда будешь свободен от пут материального бытия. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharane Nirvishesha Shunyavadi Pastyatya Deshatarane Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda
Shri Advaita Gadadha Shivas Adi Gaura Bhaktivedanta. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vanchakapatarubhyascha kripa sindhubhya evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Hare Krishna. How nice to be here with you all. Как прекрасно быть здесь вместе со всеми вами. Achudatma Prabhu Prikazal Mania. Wa Priyakat Suda I Payatamuyas. Вот я. Хорошо, нет проблем. Это мой, what would you say? Blaga, it's my good fortune. Моя удача. My удача получить ваше общение. Well, yes, this is just a really nice verse and purport. Это по-настоящему прекрасный стих и комментарий. And actually the whole chapter is really nice. На самом деле вся эта глава очень интересная. This is Narada Muni speaking to Maharaj Yudhisthira. В ней Нарада Муни говорит Махараджи Юдхиштхире. And I don't know if you noticed, but at the end, the last little sentence of the translation, it is a blessing. Я не знаю, заметили ли вы, но в последнем предложении этого стиха фактически содержится благословение. By His grace, by the grace of Lord Krishna, may you be delivered from material involvement. Так пусть же, по милости Господа, ты всегда будешь свободен от пут материального бытия. It's a little different, isn't it? He's saying you will be. Am I right? Да, ты будешь свободен. Buddhish. But actually, Prabhupada's translation is, may you be delivered. Как сказать? Ты можешь быть освобожден. И так и переведено. Yeah. The difference is that it comes in the start of the sentence. I see. Будешь ты, may you. Okay. Anyway, you get the idea. Так или иначе, вы поняли смысл. It's a blessing. Это благословение. Yeah. No, it's a blessing. Да, это That благословение. I wish, I hope, or I am praying actually, I am praying you will be delivered from material involvement. Я желаю тебе, я надеюсь, я молюсь, фактически я буду молиться о том, чтобы ты оказался освобожденным от пут материальных привязанностей. More or less, right? Привязанности. Okay, so it's a blessing from Narada Muni to Maharaj Yudhisthira, but by their grace it's a blessing for us. Это благословение Нарады Муни лично Махараджи Юдхиштхире, но по его же милости оно относится и ко всем нам. Yes. So you all got a blessing. Так что все вы получили благословение сегодня. Yeah. Some real mercy for making progress in Krishna consciousness and getting out of Maya. Это истинная милость для того, чтобы развиваться в сознании Кришны и потихоньку выбираться из Майи. Because Maya, to be in Maya, like the consciousness just to be consumed by Maya, this is a disaster. Потому что быть в Майе, а именно иметь такое сознание, которое полностью погружено в Майе, это настоящая катастрофа. Catastrophe, nastayashi. So, and we need all the mercy we can get. И нам потребуется вся милость, которую мы только сможем заполучить. I don't know if you've seen, well, in English language, there is a T-shirt, a futbolka, and futbolka говорит, declare war on Maya.
Продается такая футболка со слоганом на английском языке, на которой на этой футболке написано «Объявим войну Майе». Watch out, Maya, here I come. Берегись, Майя, я иду. You better take shelter somewhere, Maya. Спрячься куда-нибудь от меня, Майя. Как вас зовут? А? Narada does. Watch out, Maya. Here comes Narada Das. Берегись, Майя, на тебя двинулся Нарададас. And Maya is running that direction. И Майя сбежала куда-то туда примерно. But anyway, for us, for us to try to fight with Maya, well, sure, what to say? It's just guaranteed catastrophe. Но для нас ввязываться в войну с Майей – это гарантированная катастрофа. But if we get the shelter of Lord Krishna, then by his mercy and his mercy alone, we can be successful. Однако, если мы примем прибежище лотосных стоп Господа Кришны, то по Его милости и только по Его милости мы можем быть удачливы в этой борьбе. There's that verse, is it 7:14? Daiviyesha, Darachya, Mama Maya, no, Daiviyesha Gunamayi, Mama Maya Darachya, Mama Eviye Prapadyante, Maya Etam Tarantite. That this divine energy, material energy of mine, of Krishna's, is very difficult to overcome. Эта материальная энергия Майи настолько могущественна, что ее очень сложно победить. Yeah. So, but one who takes shelter of me can easily cross beyond it. Но если вы примете прибежище у меня, вы сможете... Okay. No, katoto, katori, I would say. Да, если кто-то примет мое прибежище, то он легко, с легкостью сможет преодолеть эту силу. And Srila Vishwanath Chakravarti Thakur makes interesting little comment in his purport to that verse. И Шрила Вишванаха Чакраварти Такур дает интересное объяснение в своем комментарии к этому стиху. He says that when Krishna says, one who takes shelter of me, Он говорит, что когда Кришна заявляет, что если кто-то примет мое прибежище, okay, then at that time he points to his chest. и в этот момент он показывает на себя, One who takes shelter of me. Если кто-то примет прибежище у меня, In other words, it's very emphatic. другими словами, он очень подчеркивает, очень так активно подчеркивает эту идею. It's like very assertive, and it's not. He's showing there's no room for doubt. Это очень сильное утверждение с его стороны, и он хочет показать, что нету места сомнениям в данном случае. Right. So that's the case here, specifically for Maharaj Yudhisthira, but sort of by extension, it applies to us. И именно это как раз тот случай, который мы сейчас рассматриваем, случай Махараджа Юдхиштхиры. Но если посмотреть немного шире, то все это относится и к нам тоже. So the way it's interesting, well, the verse is interesting, and the way Srila Prabhupada comments in the purport is also interesting. И я бы сказал, очень интересен сам стих, а также то, как Шрила Прабхупада его комментирует. In that the idea is that being sheltered by Krishna, the devotee becomes very safe and very secure, even in the mid of
external dangers. Идея этого стиха заключается в том, что, находясь под сенью Кришны, преданные находятся в очень безопасном положении, даже несмотря на то, что из внешнего мира им грозят многие опасности. And Prabhupada, one thing he mentions in the purport is that by doing this, everyone can live peacefully in the material world. И Прабхупада также подчеркивает в своем комментарии, что поступая таким образом, каждый может жить в мире, даже оставаясь в материальной вселенной, в материальном мире. Yes. So, and of course, the example here, Prabhupada talks about the battle of Kurukshetra. И здесь для примера Прабхупада приводит битву на Курукшетре. So the Pandavas, they fought, and they were exposed to many dangers. Мы знаем, что пандавы в этой битве сражались очень тяжко, и им грозили разные трудности и опасности. But they didn't feel it like that. Но они не воспринимали это таким образом. Prabhupada actually makes an interesting comment elsewhere. Где-то еще Прабхупада дает еще один интересный комментарий. As we know, initially Arjuna was in a highly emotional state, and he just didn't want to be involved in the battle at all. Как мы знаем, изначально, то есть перед битвой, Арджуна находился в таком очень взволнованном состоянии и вообще не хотел принимать участие в битве. Previously, he had said, if anyone tells me to put down my Gandiva bow, put it down on the ground, I'll kill him. До этого, до битвы на Курукшетре, он говорил, если хоть кто-то прикажет мне положить мой лук Гандиву на землю, то есть сложить оружие, я немедленно убью такого человека. But he himself put it down on the ground. Но перед битвой он сам сложил свой лук на землю. So, in other words, his condition was, he was really, you could say, overwrought with anxiety. И его положение было таким, что мы можем сказать, он был полностью побежден вот этим своим волнением, беспокойством. Yeah. Okay, anyway, just overwhelmed. He'd lost it. Он чувствовал себя полностью потерянным. But then Krishna gave him the instructions of Bhagavad Gita. Но затем Кришна дал ему наставления, которые являются теперь Бхагавад-гитой. And then Arjuna agreed to fight. И после которых Арджуна согласился принять участие в битве. And he fought, in fact. И сражался. But when if you think of fighting on a battlefield, hand to hand, face to face, with some enemy who wants to destroy you. И если вы представите себе, что такое битва на поле брани, лицом к лицу с врагом, который хочет убить вас, Have you ever thought about that? Кто-нибудь об этом думал, пытался себе представить такую ситуацию? What it would actually be like? Как это по-настоящему будет выглядеть? To be there and doing that and cutting someone's head off. Быть на поле боя, что-то там делать, срубать головы врагов. Smashing someone else, cutting them in half. Размазывать своих врагов, рубить их надвое. Я подумал об этом несколько раз, и я понял сразу, что я не шатрия. If you really think about it, it's just, it's so dramatic, and it's, by normal standards, it's so horrific. Если вдуматься, то это настолько волнующая, драматическая ситуация, что
В соответствии со стандартами обычной жизни мы можем сказать, что это просто ужасно. Да. Like double ужасно. Ужасно в квадрате. But Prabhupada, I was saying, Prabhupada makes a point elsewhere. Но Прабхупада говорит, я только что упомянул, что в другом месте Прабхупада разъясняет это. When Arjuna had accepted Krishna's instructions, completely accepted them in his heart, Что когда Арджуна принял наставления Кришны, то есть полностью принял их в свое сердце, and now he's in the battle and he's fighting, he's just completely in the middle of it. и вот он вступил в битву, он сражается и находится в самой гуще сражения. Prabhupada said that for Arjuna, it was like he was dancing. Прабхупада говорит, что Арджуна чувствовал себя так, будто бы он танцует. And you know, when you're dancing in the kirtan or when you're just dancing, it's just, you know, there's great freedom, great happiness. И вы все чувствовали, что когда вы танцуете, например, танцуете на киртане, вы чувствуете огромную свободу, неизъяснимое счастье. And there's a great feeling that this is just so wonderful. I'm just expressing how wonderful it is to be doing this. И это великое счастье, и вы чувствуете желание просто выразить, насколько вы переполнены счастьем. И в таком настроении вы танцуете. And, you know, if you're really into the dancing, it's not like, oh my God, what am I going to do next? И когда вы вступаете в танец, вы ведь не думаете, о Господи, что мне дальше делать, какой рукой двинуть. Yeah, you know, sometimes devotees dance in a circle and someone gets pushed into the middle of the circle. Иногда преданные танцуют в круге, и кого-то раз и вытолкнут внутрь этого круга. Can you imagine? And that person is expected to sort of do something special. Ну и ожидается, что тот, кого толкнули внутрь круга, что-то сделает, продолжит танец. Yeah, some special moves. Да, и все ждут, что он покажет что-то особенное, So- какие-то особые движения. So for some devotees, it's like, wow, everyone's looking at me. What to do? И некоторые преданные теряются, думают, о Господи, все на меня смотрят, что делать, что делать. But for someone who's into it, they get some extra inspiration to really dance and spin really happily. Но для тех, кто уже к этому моменту погружен в настроение танца, это просто возможность потанцевать еще лучше, еще ярче проявить свои эмоции, покружиться, помахать руками и проявить свое настроение. And that's how Arjuna felt. Именно так и чувствовал себя Арджуна. Yeah, I'm in the right place, О, я в таком прекрасном месте. doing what makes me happy, И я могу делать то, от чего я по-настоящему счастлив. cutting off your head. Вот, твою голову сейчас отрублю. And he didn't feel like tension, stress. How am I going to do this? И он совсем не чувствовал никакого напряжения или стресса, не думал, о, как мне все это сделать. And another interesting and very similar example is given by Prabhupada elsewhere. И в другом месте Прабхупада дает еще один очень похожий пример. He gives the example of Prahlad Maharaj. Он дает пример Прохлады Махараджа. Now, of course, we all know Prahlad Maharaj, before the appearance of Lord Nrsimha, or like immediately before the appearance of the Lord, his father was trying to kill him. Мы ведь все знаем, что прямо перед тем, как явился Господь Нрисимха, отец пытался убить Прохладу Махараджа. He threw him off a mountain, Он сбрасывал его с гор, or sort of off a cliff, really. Yeah. фактически с утеса, с обрыва его сбрасывал. He got some demon soldiers to attack Prahlad with weapons.
Он своих демонических воинов направлял для того, чтобы те оружием попытались убить прохладу Махараджа. Shri Shri Gauritai Ki. He personally made some food for him. И он лично приготовил для прохлады некую еду. Kartashka Paderavensky. And put lots of poison in it. И положил огромное количество яда туда. And fed it to Prahlad. И своими руками накормил прохладу. But every time Prahlad was in a similar mood, something like that of Arjuna in the battle, Но каждый раз прохлада находился в таком же настроении, в настроении, которое переживал Арджуна на поле битвы. when Hiranyakashipu threw him off the cliff, Когда они были совсем готовы сбросить его с обрыва в пропасть, or when he had thrown him, и когда они его фактически бросили, and Prahlad was now just falling down, и прохлада уже летел вниз, and the Lord caught him Господь поймал, подхватил его and just put him very comfortably on the ground. и очень мягко и удобно опустил его на землю. And they say that Prahlad quickly climbed back up to the top. И говорят, что прохлада тут же быстренько взобрался назад на вершину этой горы And told his father that this flying game is really nice. I want to do it again. и сказал своему отцу, эта игра в полеты такая захватывающая, я хочу еще разок полетать. He wasn't feeling like, wow, somehow I survived that. Не то чтобы он думал, о Господи, как-то мне, слава Богу, удалось выжить. And when Hiranyakashipu fed him the kartoffel, И говорят, что когда его накормили вот этой отравленной картошкой, he ate it all. он всю ее съел And he asked, can I have some more? и спросил, а что, больше нету? And Hiranyakashipu understood, this child is very powerful. И тогда все поняли, это дитя очень могущественно. Yes. So, but anyway, our point was about his, what did they say, Uma Nastrayaniya. Так или иначе, темой нашего обсуждения является определенное умонастроение. And Srila Prabhupada mentions that while these things were going on, И Шрила Прабхупада говорит о том, что по мере того, как все эти вещи происходили, sometimes some nice people would come to Prahlad and express great concern that, what your father's doing to you, it's terrible. по мере того, как все это происходило с Прохладой Махараджа, к нему подходили добрые люди и говорили, о Боже, как ужасно все, что с тобой делает твой отец. We like to help you, but we can't. He'll just kill us. Мы очень хотели бы помочь тебе, но у нас нет такой возможности, поскольку он немедленно убьет нас. But we'd like you to know we're very sympathetic. Но мы очень сочувствуем тебе, мы очень хотели бы тебе помочь. And Srila Prabhupada says that Prahlad, when they said that, he was a little surprised. И Шрила Прабхупада говорит, что когда эти люди обращались к Прохладе с такими речами, он бывал удивлен тому, что они говорят. And he would tell them that, no, it's all right. И отвечал им, да нет, все в порядке. He's my father. Это же мой отец. He's just playing with me. Он просто играет, забавляется со мной. This was his perception, and this was his feeling, even though by normal standards, so to speak, he was in deadly danger. Таково было его восприятие, так он чувствовал себя, даже несмотря на то, что в обычной ситуации это расценивается как смертельная опасность. And the principle involved is mentioned by Prabhupada towards the end of the purport.
И принцип, который Прабхупада упоминает в конце своего комментария, Samashrita ye padapalava plavam mahatpadam punya yasho murare. For the devotee, this great ocean of material nescience becomes like a puddle of water in the hoofprint of a cow. для преданного этот бескрайний океан невежества становится подобным лужице в следе от коровьего копыта. Even in Nectar of Devotion, Prabhupada says, the hoofprint of a calf. Прабхупада в некоторых комментариях, в нектаре преданности говорит даже о следе копытца теленка, а не коровы. Да, it's much smaller. Он намного меньше. The footprint of a cow's like that. This is, so in other words, it becomes really small. Другими словами, это действительно маленькая лужица. For most people, it's just this unsurpassable ocean. Для большинства людей это абсолютно непреодолимый океан. For the devotee, it's just a little thing like that. You just step over it practically without noticing. Но для преданного это мелочь, подобная вот такому следу от копытца теленка, который вы переступите и даже не заметите, что там что-то было. Even for like us, we're not on that level exactly, but still our experience of material life, of this material world, is a lot different from that of the materialists. И даже для нас, хотя мы, конечно, не находимся на таком возвышенном уровне, но даже для нас опыт жизни в материальном мире абсолютно отличен от того, что переживают в нем обычные материалисты. Let me tell you a little story. Позвольте рассказать вам маленькую историю. From my days as a young brahmachari. Из тех дней, когда я сам был еще молодым брамачари. Я был много лет назад. We would go to distribute books in Northern Ireland. Мы ездили распространять книги в Северную Ирландию. I don't know if you've heard about Northern Ireland, but particularly back at that time, this was like the early, middle 1970s. There was a type of a civil war going on. Не знаю, слышали вы что-то о Северной Ирландии, но в те времена, это было начало и середина 60-х годов, у нас немножко по-разному мы считаем с англичанами. У нас 65 это 70-й год. 70. 73, 74, Да, 5, примерно 6. 73, 74, И так далее. 4, 5 год. Yeah, so there's civil war. And В Северной Ирландии проходила в то время гражданская война. but we were there distributing lots of books because it was a good place to distribute books. Но мы ездили туда, и нам удавалось распространять огромное количество книг, потому что это было хорошее место для распространения книг. This is where our slogan came from. И вот оттуда, там-то как раз и появился наш девиз. 100 a day keeps Maya away. 1000 книг в день. 100 книг в день, как бы и майи не будет. Что-то так. Как я, what the deal. Если мы 100 книг каждый день распространять. Распространим. Okay, anyway, распространять, yes, it's poetry. Maya будет улетать. Понимаете? Это мой русский. Надо тренироваться в поэзии. Я могу говорить по-новорусски. Другой вариант. So, okay.
So there we were, and there's the army were everywhere. И так мы туда ездили, и в то время повсюду там были войска. And every week, on average, there would be at least a minimum of 3 bombs which would go off in the center where we were distributing books. И каждую неделю в среднем по 3 бомбы сбрасывали на то место, где мы распространяли книги. Это был центр города. Well, нормально. И это было нормально. Для нас. Для Suddenly, boom! Неожиданно взрыв. I mean, they were serious bombs. Я имею в виду, что это были настоящие серьезные бомбы. And, the people, they'd panic. И люди приходили в панику. And the streets, within 1 minute, 2 minutes, the streets would be empty. И в течение 1 минуты, 2 минут улицы пустели. Except for us. И только мы оставались на них. And we cursed the bombs. И мы своего рода проклинали эти бомбы. Because when the bomb goes off, the people go, we can't distribute books. Потому что когда падает и взрывается бомба, люди разбегаются, и нам некому распространять книги. Yeah, somehow we were not frightened of the bombs. Но каким-то непонятным чудом мы не боялись этих бомб. Yeah, occasionally the army would come running out to us. И однажды так неожиданно военные подбежали к нам. Get down, the IRA are just up there. И закричали: ложитесь, сейчас будет авианалет. And then you got to get down because they just push you down. И нам приходилось ложиться, потому что они нас просто толкали на землю. But we would think, what a waste of time. Но мы думали: Господи, опять время теряем даром. But sometimes, we're out there in the center of some city, a bomb goes off. Но, знаете, однажды, когда мы были в центре какого-то города, взорвалась бомба. And some people just faint on the ground. И несколько человек просто рухнули на землю. Один раз, я не знаю, если я должен говорить об этом, но один день, what would you say? I was trying to get a lady to take a book. Однажды я пытался распространить книгу одной даме. And one bomb went off right at that moment. И бомба одна взорвалась прямо в этот момент. Like next block. Примерно в соседнем квартале. And so the lady froze. И женщина просто ее заморозила от страха. И пристегните ремни, пожалуйста. Пристегните ремни, вы готовы? She just urinated on the spot. И она просто писалась прямо на месте. Oh, okay. Very expressive language. Aha. It's the most soap that I could use. Okay, all right. But we never felt like we're in danger here. Но сами мы не чувствовали, как будто бы мы там находились в опасности. Although we were in danger there. Хотя на самом деле мы, конечно же, находились в опасности. But more for us it was just like a nuisance. Oh no, we're going to have to drive off for 1 hour to another place. Хотя, конечно, мы бы могли подумать и по-другому. Через час мы можем добраться до другого хорошего места. And waste an hour, we should be distributing books. Но мы же потеряем этот час. Лучше мы его потратим на распространение книг. How are we going to do 100 books? Как иначе мы распространим 100 книг? So therefore, the experience that particularly the very advanced devotees as described here, that they have when there's danger.
Таков был наш опыт. И в этом стихе как раз говорится о том же самом, о том, что преданные, которые находятся на возвышенном уровне, находясь в опасности, then it's nothing. для них это, в общем-то, ничто. They're just not in anxiety at all. Они не беспокоятся, совсем не беспокоятся об этой опасности. Even they may feel the presence of the Lord with them more than usual. Больше того, они чувствуют присутствие Господа рядом с собой гораздо острее, чем обычно. And therefore Prabhupada says that a devotee, without trying to make different efforts to improve the material situation, И Прабхупада говорит, что преданные, совсем не пытаясь улучшить свое положение в материальном мире, the devotee stays in the safest position by just continuing as a servant of Krishna. такой преданный остается в самом безопасном, надежном положении, сохраняя положение слуги Кришны. And thus his life is eternally safe without a doubt. И таким образом его жизнь находится в вечной абсолютной безопасности, и в этом нет никаких сомнений. So the devotee always, the advanced devotees particularly, always feel the protection of Krishna. Итак, преданные, и в особенности возвышенные преданные, всегда чувствуют себя под защитой Кришны. And even if there's some difficult situation, they know it's okay, it's Krishna's arrangement. И даже в подобных сложных ситуациях они чувствуют, что все происходит нормально, просто таков план Кришны. Yeah, it's just the plan of Krishna. And so let me just carry on. Да, это план Кришны, поэтому я просто буду продолжать делать то, что... I want to tell you another story. Хочу рассказать вам еще одну историю. It's not from, like my experience, but it's just an interesting story. Это не из моего личного опыта, но история, тем не менее, интересная. And it's the point, many of you, I think a number of you will have definitely heard this story. Многие, или как минимум некоторые из вас, я думаю, наверняка эту историю уже слышали. But the point is how the devotee understands that whatever happens to me, it's Krishna's mercy. Но идея этой истории в том, что преданные всегда понимают, что бы со мной ни случилось, все это происходит по плану Кришны. Okay, so there was a king. Итак, жил-был один царь. Jilbil. And he had a minister. И был у него министр. And the minister was good devotee. И этот министр был очень хорошим преданным. And the king was a bit of a devotee. А сам царь был, так, слегка предан. Something, not too much. Не слишком-то. So the king used to go out hunting in the forest and the minister would go with him. И этот царь любил выехать в лес поохотиться, а министр, как правило, его сопровождал. And one day the king was aiming an arrow at some target. И однажды царь поднял свой лук и прицелился. Then he slipped. И стрела соскочила с тетивы. The arrow jumped off the bow. Стрела соскочила, полетела не в том направлении. Cut off just a little bit at the top of his thumb. И отрезала маленький кусочек от большого пальца. Не очень маленький, но что-то так. And the king was so upset. И царь был очень опечален. Look at this. Только посмотрите. Look what happened to me. Посмотрите, что со мной Oh случилось. no, catastrophe. But the minister said, no. Но министр сказал, нет. It is Krishna's mercy. Это милость Кришны.
And the king said, "What do you mean, Krishna's mercy? It's a catastrophe." Да что ты говоришь? Про какую милость Кришны ты говоришь? Это же катастрофа. No. And the minister said, "No, it's Krishna's mercy." А министр настаивал. Нет, это милость Кришны. They got into a big argument. И они там стали жарко спорить. And the king, he's so disturbed, he became really angry. И король царь так разволновался, что почувствовал огромный гнев. "Now you stop this." Да прекрати ты спорить. But the minister insisted, "It is Krishna's mercy." Но министр продолжал настаивать. Это милость Кришны. So the king had him arrested И тогда царь приказал арестовать этого and министра locked up in the jail. и посадить его в тюрьму. Some days or a little while later, the king was feeling a bit better. Через несколько дней или спустя некоторое время царь почувствовал, что палец более или менее зажил. He went out hunting И again. опять поехал на охоту. Bear's minister. No? Is that right? Yeah. Bear's minister. And he got lost. И потерялся в лесу. And Заблудился. he got arrested by some aboriginals. И какие-то аборигены его схватили They told him, "It's your lucky day. и сказали ему: сегодня твой счастливый день. We are going to offer you as a human sacrifice to Mother Kali." Мы сегодня предложим тебя как человеческую жертву матушке Кали. So, of course, the king was extremely upset about that. И что и говорить, царь был крайне огорчен таким поворотом событий, But there was nothing he could do. но ничего не мог с этим поделать. So they took him away to their village, И эти аборигены отвели его в деревню, and they're preparing him for being offered to Kali Ma. и подготовили его для того, чтобы принести в жертву матушке Кали. So the head priest was inspecting his body, И главный жрец начал осматривать его тело. and he noticed his thumb is damaged. И заметил, что один из больших пальцев на его руках был поврежден. So the priest said, "No, no, no, you cannot be offered to Kali." И тогда он сказал ему: нет, 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 тебя нельзя предлагать Кали, Your body is not whole. потому что твое тело имеет повреждения. It would be Kali Aparad. Это будет Кали Апарадха. Yes. Sorry. Да. Извини уж, не предложим на тебя. Да, матушку извините, пожалуйста, может быть, другой день. So they let the king go. Кали. И они отпустили царя. And the king understood. It was Krishna's mercy. И тогда-то царь понял, это же действительно была милость Кришны. And he went back and released the minister. И он вернулся в свое царство и отпустил на свободу министра. And he said, "I'm so sorry that I had you arrested." Отпуская его, он сказал: ты знаешь, я так сожалею о том, что посадил тебя под замок. It was just my nonsense. Это была моя глупость. You were right. This was Krishna's mercy. А ты был абсолютно прав. Это по-настоящему милость Кришны. So he apologized. И он извинился перед министром. But the minister said, "No, no. It was Krishna's mercy that you locked me up." А министр ему на это ответил: да нет, милость Кришны была в том, что ты посадил меня в тюрьму. And the king said, "No, no, no. It was my nonsense." А царь стал спорить: да нет же, это я по глупости все сделал. And the minister explained, И тогда министр объяснил ему: "If I was not locked in the jail, I would have been with you in the forest." если бы ты не запер меня в этой темнице,
Я бы, несомненно, был вместе с тобой на охоте в лесу. I would have been arrested with you. И тогда бы нас вместе загробастали. And you would not be sacrificed to Kali because your body is not whole. И тебя бы, конечно, не предложили богине Кали, потому что у тебя есть повреждения на теле. But my body is whole. Но у меня-то с телом все в порядке. They would have sacrificed me. Тогда бы они предложили меня. So it's Krishna's mercy that I was locked in the jail. Поэтому, несомненно, то, что ты меня посадил в темницу, для меня является милостью Кришны. I'm sorry if you heard that before, Простите, если вы уже слышали, я вам в очередной раз напомню. but I эту like историю. it. I think it's a good Но story. я очень люблю эту историю, она мне очень нравится. So you get the idea for the more advanced devotees, very sincere devotee, very dedicated devotee. Итак, я надеюсь, вы поняли саму идею. Для преданного на высоком уровне, для преданного, в ком развито сознание Кришны, Whatever happens, it's Krishna's mercy. что бы ни случилось, является милостью Кришны. Так он видит это. I got arrested. Well, I got arrested many times. Знаете, меня самого много-много раз Sure. забирали в полицию, Distributing books in London and other parts of England. в то время как мы распространяли книги в Лондоне и в других частях Англии. 50, 60 times, I don't know. Может 50, а может и 60 раз меня забирали. Я вот сбился со счета. Yeah, and locked up in the jail. И меня запирали. You are looking at a criminal. Ага. И вы там находились вместе. Смотрите на преступника. Да, и вы смотрите на настоящих преступников. Настоящий преступник. So, but one time I was locked up from Friday afternoon till Monday morning. И однажды меня продержали там с обеда пятницы до утра понедельника. They took my japa beads. И они у меня отняли четки, They took my neck beads. у меня отняли даже кантималы, They took my Brahman thread. и даже мой браманический шнур у меня отняли. They said they were afraid I might hang myself. Потому что, по их заявлению, они боялись, что я повешусь. So there I was, and I thought, wow, this is not good. И так я оказался там и подумал, ого, совсем неподходящее место. But then the devotees brought me some Mahaprasadam. Но потом преданные принесли мне немного махапрасада. Okay, хорошо. Обычно был трудно получить Mahaprasad. And the devotees, that day, the sixth canto of Srimad Bhagavatam had arrived in England for the first time. И в тот день в Англию впервые привезли шестую песнь Шримад Бхагаватам. So they brought me the sixth canto. И они принесли мне книгу шестой песни. So I just chanted my rounds on my fingers, И я просто читал джапу на пальцах, scratched the number of rounds on the wall, выцарапывал количество прочитанных кругов на стене and read the sixth canto of Srimad Bhagavatam. и читал шестую песнь Шримад Бхагаватам. Ecstasy. So I completed the whole sixth canto. И я прочитал за это время всю шестую песню. Yeah, because in the temple I was the храм комендант. И жизни было много служения. My life was very busy, Жизнь моя была очень занята. and it was hard to get time to read. И было трудно выкроить время для чтения. This time I just read and read. А там я читал и читал, наслаждался. And on Monday I appeared in court. И в понедельник меня привезли в суд, I was found guilty. меня признали виновным, I had to pay £5 fine. а мне необходимо было заплатить 5 фунтов штрафа. Walked back to the temple.
Я пошел, вернулся в храм. As soon as I got there, you got to do this, you got to do that, something needs to be done. И как только я туда зашел, на меня посыпалось. Надо сделать это, надо сделать то. Давай-ка займись вот этим. And I thought, maybe I should be arrested again. И я подумал, как бы меня еще разочек арестовали. Seriously. Bill Lucci. So, yeah, so for a devotee, any situation, for someone who's really trying to apply themselves, whatever happens, it's Krishna's mercy. Итак, многие преданные стараются держать себя в таком умонастроении. Что бы со мной ни случилось, это прекрасно. Это милость Это милость Кришны. Кришны. Для меня это. Sometimes it is more difficult to see it like that than other times. Иногда видеть ситуацию в таком разрезе труднее, чем в других случаях. Because Krishna is a very interesting person. Потому что Кришна очень интересная личность. Seriously. And Krishna has a sense of humor. И у него есть чувство юмора. Yes. And sometimes he puts a devotee in a situation and he just watches to see what's this devotee going to do. И иногда он ставит преданного в такое положение, чтобы посмотреть, ну что на этот раз этот преданный будет делать. Will the devotee accept it as mercy Воспримет ли он все это как милость? and try and do something constructive in service under those circumstances? И будет ли он в этих обстоятельствах продолжать свое служение в конструктивном духе? Or will the devotee just panic? Или он просто предастся панике? Krishna, why did you allow this to happen? Кришна, почему ты позволил всему этому произойти со мной? Krishna, I'm your devotee, Krishna. Кришна, я же твой преданный. You're meant to help your devotees, Krishna. Мы все ждем, что ты своим преданным станешь помогать. What are you doing, Krishna? Что ты вообще тут устроил? Buvayat, tak, inagda, eta pravda, eta pravda. Anyway, we must try and make some progress in our Krishna consciousness. Итак, мы должны пытаться прогрессировать в сознании Кришны By trying to chant very nicely in the morning program. И для этого нам необходимо очень хорошо читать джапу по утрам, Study the books of Srila Prabhupada изучать книги Шрилы Прабхупады and really try and serve from the heart. и стараться все наше служение делать из глубины сердца. And like this, our relationship with Krishna, step by step, will develop. И шаг за шагом наши отношения с Кришной будут развиваться, если мы будем поступать таким образом. And we'll become more able to see when things happen that, oh, actually, it was Krishna's mercy. И по мере такого развития в нас будет укрепляться способность видеть все происходящее именно как милость Кришны. And let me close by telling you one thing Srila Prabhupada said. И позвольте мне завершить, рассказав вам кое-что из Шрилы Прабхупады. What is Krishna consciousness? Что такое сознание Кришны? Krishna consciousness means developing a personal relationship with Krishna. Сознание Кришны означает развитие личных отношений с Кришной. But it is disguised as a process. Но оно только выглядит как процесс, замаскировано под некий процесс. Yeah. Process meaning something kind of more mechanical. Под процессом мы имеем в виду некоторые механические вещи, которые в него включены. You must do this, you can't do that. Надо делать так, а вот так делать нельзя. It's a process. Это процесс. Of course, Prabhupada referred to it as a process sometimes. И, конечно же, Прабхупада так и называл его процессом в некоторых случаях. But ultimately, we are
reawakening our forgotten relationship with Krishna. Но в высшем смысле мы просто пробуждаем наши забытые отношения с Кришной. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki. Any comment or question? Вопросы, комментарии готовы? All right. Okay. One of you. Одна из нас. Do you want to make a comment, Prabhu? I have an appointment with Oh, Hare Krishna. Must be Krishna's mercy. Спасибо за лекцию. Уточните, пожалуйста, насколько важную роль в поддержании умонастроения ученика и слуги играет глубокое общение с вайшнавами, и нужно ли к этому стремиться? Вот сейчас, преимущественно, по крайней мере, вот за мою практику я наблюдаю, что общение, все же в большей степени носит поверхностный характер. Вот насколько важно открывать сердце, открывать ум, выслушивать преданных и стремиться к глубоким отношениям. How important is it to reveal your heart? Yes, Yeah. How important is to be in relationship with Vaishnava, because Mataji has an experience that such kind of relationship in many cases is a bit on the surface. And Okay. So how is it important? important to open heart Okay. and go deeply into this relationship? Okay. Harashiva pros. Now, yes, it's definitely very important. Ответ – да, определенно это очень важно. But it's very important to find as much as possible the right person to do that with. Однако еще одной крайне важной вещью является то, что необходимо для такого общения найти правильного человека. If you find the right person, it'll help you so much. Если вы найдете правильного человека для общения, это очень и очень вам поможет. If you try to do it with the wrong person, it can be quite destructive. А если вы будете пытаться общаться не с теми людьми, это может сильно повредить всему вашему положению. You know, if you tell the wrong person some very personal thing about your life, your feelings, Если вы откроете какие-то очень личные вещи о том, что вы чувствуете, о том, что происходит у вас в жизни, не тому человеку, then you may have experiences like the next day some other person comes to you. тогда, может быть, произойдет, что на следующий день к вам подойдет кто-то третий, Кто-то другой. другой, Oh, I didn't know you had that problem. и скажет: «О, да я и не знал, что у тебя такие проблемы». And you may get a whole succession of people coming up to you. И, может быть, образуется целая очередь из таких доброжелателей. So, yeah. So, therefore, as much as possible, one has to locate the most suitable person possible. И так каждый должен сделать все возможное, чтобы найти для себя правильного человека для общения. But if you find the right person, it's extremely helpful, greatly helpful. Но если вы найдете подходящего человека, это будет для вас крайне полезно. Полезно. Okay. Yes, Rasa Prada, Devi Dasi. Громко. Харе Кришна, Махарадж, Гром. огромное за лекцию. Спасибо большое. Okay, yeah, слышал. Скажите, пожалуйста, вот в комментарии вот к этому стиху, да, который мы сегодня читали, в конце самом говорится, что чисто преданный, не унижая себя отчаянными попытками занять более высокое положение в этом мире, всегда остается слугой Кришны, и тем самым навеки ограждает себя от любых опасностей. Можете объяснить поподробнее, вот в чем здесь является унижение, занять более высокое положение в материальном мире?
Okay, so what was the actual question? Yeah, It's about the last bit, yeah. Yes, I remember that. Sentence says that devotee shouldn't diminish himself by the attempts to take the higher position in the material world. Well, something like that. Yes. Why Prabhupada says that it diminishes person? Pangaliski Prabhupada's Ghazal, embarrass himself. Anyway, it's kind of the same difference. Because if a devotee makes some special effort to improve his or her material situation, По-английски Прабхупада сказал, употребил слово embarrass, это означает что-то вроде не смущать себя вот такими попытками. И если преданный уделяет очень много времени или тратит много сил для того, чтобы улучшить свое материальное положение, the other devotees will see. другие будут видеть это. And they'll think, what is this devotee doing? И реагировать в духе того, да что этот преданный делает, чем он занят. Like they're doing some foolishness. Он делает какие-то глупости. And that's embarrassing for the devotee. И это ставит его в очень неловкое положение. Let me give you I think, very practical example. Позвольте дать мне привести вам, на мой взгляд, очень практичный пример. You know, it happens sometimes, although it's not often. Иногда это происходит, хотя и не часто, но бывает. Some female devotee, for some reason, gets the desire to dress up like really, really showy, flashy clothes. Иногда некоторые матушки из числа преданных чувствуют желание так вырядиться, чтобы сиять, сверкать и быть очень заметными. And makeup. You Как know, украсить свое лицо, чтобы на нем не осталось живого места. and some special hairstyle. И сделать какую-то особую причесочку. Yet a redka no buvayati nagda. And the other devotees see and they think, what is she doing? И другие преданные смотрят на нее и думают, что она там натворила с собой. Понимаете? So this is the idea here. Понимаете, вот именно об этом здесь говорится. Prabhu. Правильно я понял, что Кришна проверяет только чистых преданных. Говорится, что расскажи свои планы, и это, хочешь распиши Кришну, расскажи свои планы, да? Получается ли то, что только чисто на чистым преданным он проверяет, а начинаешь или бхакти, он это уже не проводит испытания? Вы чистый преданный. Нет, в этом дело. То есть кажется, что это... Okay, я понимаю. You know, like I said a few times, for any devotee who's trying very sincerely, Если помните, я несколько раз сказал, для любого преданного, который искренне предается Кришне, if we say pure devotee, you know, it may be a little more difficult to really understand the practicalities of it. и если мы применим термин «чистый преданный», нам может быть трудновато понять, что же это на практике означает, что такое чистый преданный. That's why I said on a few occasions, actually, like a very sincere devotee, very dedicated devotee. И поэтому я несколько раз применил другой термин, очень искренний, очень преданный. Yeah. So for any sincere devotee like that, they can take it. Whatever happens in my life, at the least it's approved by Krishna, and generally it's actually the arrangement of Krishna. И поэтому для искреннего преданного является естественным рассматривать свои ситуации в таком сознании, что если со мной что-то происходит, это происходит как минимум с одобрения Кришны.
Но на самом деле это является его планом, его личным планом. Понимаете? So, it's quite a broad idea. Понимаете, это очень широкое такое понимание. I would say generally it applies to most devotees who are trying to follow the process as much as possible. Я бы сказал, что в общем это применимо практически ко всем преданным, которые стараются находиться в процессе преданного служения. No. It's not only Srila Prabhupada, and for others it's just some different thing. Это не так, чтобы это касалось только Шрилы Прабхупады, а для всех остальных было как-то по-другому организовано. Hare Krishna. Khaticha Gavarich Data. Yeah? Okay. Srila Prabhupada ki. Jai. Srila Prabhupada ki. Jai. Srila Prabhupada ki. Jai. Go Premanande.